etie for nyambra sembi esi ewo ekro bi so ayefe no Adonfe ewo Asante Anebeka Asante region, but the particular district no Asante Achem South district na asa nyambra sem we ade a enye anse ne beto aso subscribe na click notification bell no eno ene da screen so sisi we na latest news bi aba wonsa ebeka etie for nyambra sem no minim the entire police for BBC. The police for no aye and say woman akwache taxi driver be 33-year-old taxi driver be at the second edujana and there me no work say taxi driver no we free ya nkrofo NTS here na asem ne de akoye bibie wo ho numbers no you say about 9 policemen and a ekwache taxi driver we edi ne sa adwuma we na eyabre hosem mebo story no so atro na wa we hu de ekoso na asem ni womo area ho eye Adonfe area ho no womo se womo wo ha na womo hu se police for be from omo numbers no omo ye be 9 na 3 of them pe na share police uniform and kind of wa wonim se womo share black top and down but omo ni police for NNM and womo free police patrol car mu it will be hu se eye police for na womo ba area mu no na womo buefu womo yomo adwen se womo be hwehwe nkrofo mienu bi wo bi nim de nkrofo mienu yi e de ayesa police for yi na nkrofo mienu ba ko din e de Mr Kankam ena another wo ba bia wo no ye fe ne ya senya me din kan kire wo no wo bi nim de esi na asem we ameken assemblyman no ena wo de asem we ebeto dwa wo boye mu wasi police one ba se wo mbe hwe Mr Kankam ene ya na wo mokọ Mr Kankam fie no wo mo ehu no nti mokọ sei enyama wo Mr Kankam ne fie ena wo mo wie no mo san so kọ eye ya no ne fie wo mo ehu ya no nso nti mokọ sei enyama ewo ya ne fie nti wo mo fie ya ne fie wo mo ba no ena trese wo mo eche nkrofo mienu omo so nkrofo mienu mu na nkrofo mienu na wo mo so mu no eye 33-year-old driver yi eka ho nti wo mo so ni mu na 33-year-old driver ne bi sa se no wa ye den wo no hu de wa ye ehun ane se police won abone ni su tra wo ma abone no o kikem se no wa ye den na mo police wo mi ni mo ba ya mo abeso mi mu ebo me ma ye mo den ebia me se wo bia we ko diboni bia na mo de mo nka nche me police won nka hwe entre no boa na wo mo bodo and one of the policeman wo mo bo eye Abrantia no 33-year-old driver no efri mu na trese wo call police patrol car no ena wo ko yi eye Clanty second wow cutlass ye be kan cutlass machete wo ko fa cutlass bebre ba ya na for wo mo di dwudwa papa we wo mo bo no na wo mo kikin na just wo mo de second na dwudwa police for wo mo de second na dwudwa papa we wo fo mo enti area for no so eni gu so ena wo mo hu de ko so mo say asembe ni ti area for no eye se wo mo bodom pem mo nia wo mo ba nti police woni hu se area for no ba no area for no do so wo mo ba mo so na police woni twie tu na wo mo start say wo mo ma warning shot na tell say wo mo ekotena aka ni mu a eti for wo mo ekoye na asenya medi nkan ekan no driver no wewu driver na wo mo de se kan ye djudwa no wo fom ho no we free na asem na asem bia nkrofo nti ase because taxi driver no ye nim de wa ye mo na mo abasa mo behwehwe nkrofo bi mo ehu nkrofo no na mo kọ a mo akọche taxi driver bia wo no gina ne baby mo abu na ejudwa ne sekan nti eho na assemblyman ne ka se da bia asem we de wo behwehwem nti assemblyman no Fred district commander police district commander no na police district commander ne ka se yen suma police for bia se wo mo mba mo area ne mu because district commander ne yo bia wo no na se be wo hwe police for ne so what you say nti district commander no ebo so tro mo se one district commander ne de wo nim hwe because se yebesoma police for amana kosa area ni mu a district ana yebesoma police for ma akọ eye operational district commander ne de be say juma no se da bi ono de won so mo obi aye na asem ne de onokra eye ne wanwa inti no say wo na trase district commander ne sanso friend na district commander ne train say we bi se bisemu na we hu say sa police a wo mo be di sa anyambra nsem no ade a wo mo free Konongo district into wo mo free wo no district commander ne district wo mo free Konongo district for into no as we are speaking no people still don't know their Abrantia no why akoye say mo abasa mo be hwehwe obi e wo area ni mu na mobile mo ehu san nkrofo na mo abasa mo ba hwe nkrofo mienu mobile mo ehu san nkrofo no afei mo de akopo obi na police nso sebe ye de Clanty ehye ye car mo say police wakotwe Clanty wakotwe ye cutlass de twitwa citizen aden police were there na moje just barely after a week
say be law students be wo mo ye o ma den say wo mo echo demonstration aye ne aye hu the police for the ye o mo a aban kraba abonten ye be condemn the acts of the police na ende eden na AC police what day are you supposed to be protecting us or you are supposed to be beating and killing us a day sisi a wo mo ko branch no 33-year-old wo mo ko no wo taxi driver wo mo ko no ya now as to whether the family members will even be compensated by the government or whatever no it's another matter inyama bi say na ya na sebe mprediasa untumi enfem ko disikeni na odise ko di na aban no ye de wo be court ama sebe wo be tie but eya na inyama bi say ye di sebe wo mo a wo mo nya sikafo na eya na wo mo ehu asem ne senia wo mo be kano wo mo hu senia wo de asem ne be court akojiska what you say because asem we sisebe ni pa kono wa breadwinner 33-year-old ebia no wo yere atiase ebia no wo yere wo ba a wo hwe o mo so sisi amo abejuja ne sekan eku ne ya just omo eku abrantie no abrantie no kra wo no mu ku no wo nim de waye because mo che na mo bo no na wo obisa mo say waye den mu so mo nka hwe boa na mo bo no aden na mo yese aden na mo ye bibise na etiefo security expert bia wota ekasa ewo security issues ewo Ghana so no wode nsem bi atoja na sa security expert no ye friend no Adam Bona na Adam Bona de asem atoja say asem we de enye na wase IGP intentema IGP mbra bonte na police wa wo mudi sanya mransem we yanchi omuntum enye afiansa IGP peka say o ye be investigation na police internal service be investigation na ya hwe na just enkrofo we still wo mo ye adwuma daabi o si enimu ha ya IGP no mbra bonte na wo mo nche sa police fo we entum eno ne nsema security analyst ya friend no Adam Bona wode atuja because we no kra asem we won ti ase aden na asem a wo kan kra so say aden na nansen ase brofa wo use ye high handedly na tese nansen police for sebe wo mo ne civilians ni asem a akwese ebufu abem se yamboa tese nansen police any civilian enya asem a police ne nka so okay asem no yen kan say ama police no on assault civilian ne da sisi a police ni any civilian nya asem pe ese police ni no wo bo civilian no ana ese police ni wo bo civilian na asum ana ese police ni no weapon na wo kita no ode kan eye civilian no to the extent say police wo kra cutlass wo kan mu a mo ti abrante na mo bo na abrante ni bisa say wa ye den no wo ko yi cutlass na free wo kan mu aba na mo de dwudwa abrante no eku no aden o man we aden ebi tu some years ago me nkai ebusianfo ya ebi tu Major Mahama no ye ni aye kasa but the security forces are not supposed to be doing things like this. The security forces, you are not supposed to be doing things like that. I request AC. This year will be papa oko will be ninia will be kunu ati ase woko just like that. Woko just like 33, very young 33. Sabi 33 no brano wa boy do saying 33 years no brano sayana ana ehia na wabo brano do. Was also ye trotro ana ye driver what you say. As to whether we a trotro driver and a taxi driver, then they didn't actually specify, but or your driver, I'm with Buchano till death. I don't know what's happening in this country, but here for Montreal, I'm doing our comment box anymore. Now, assembly there, yeah, share Emma assembly sebe and kosa in this country, no. In some say at ICC, Emma police one woman will mutri the dim. Now, Medan Yakopo because IGP, new IGP now, at least if for nothing at all, crana, he's painting the image up there. Say what as or some police force no because it's here no say what the new rules be aba me this our stories no be later but matter say what say here no we say police be misbehave we be na we dey twa police no ni video na fama wo no IGP na nkasa na what the ban police no ye no ebe delay into no I hope say the IGP will stick to his words and deal with these policemen. These people are not supposed to be in the police force. Sabi ebia Mr. Kankam this aya no ebufuo ana amukoye police woni bibi na police for no omo akofre backup aba wo mo bebo sankrofo no na wo mo ameto wo mo kra na mu enu hu ebufuo na wo mo de akobo another person na wono nka nsem ni ho nti imagine if wo mo kotom sa Mr. Kankam ene ya no na ka den na ka ebesi
wo bi a wo non ka asem ni hu wo ma abone ku no nti imagine say wo bi a sebe wa ma wo mu buefu sa na nka ne de na nka wo mebu na abone fiefo ni ahye o mu fie but the police are not supposed to be reacting this way che wadwen me da say